제게 주어진 오늘 주제 제목이 복음을 위한 성적 그릇석 이런 주제예요. So the title for the lecture that I am given today is the sexual holiness for the gospel. Kepada saya, topik yang diberikan kepada saya adalah kekudusan seksual demi Injil. 예, 조금 제목이 뭐하고 이래서 좀 고민을 많이 했습니다. And actually, the topic itself was kind of vague for me, so I was thinking a lot about this topic. Saya cukup berpikir keras untuk topik ini. 세계 주어진 시간이 한 35분인데 통역하면 제가 할 수 있는 말은 한 15분밖에 안 되는데 좀 그래요. 예. Actually, I'm given like 35 minutes, but like including the translation, maybe I can just like speak of only like 15 minutes. Jadi dengan waktu 35 menit dan double penerjemahan, maka mungkin hanya sekitar 15 menit saya menyampaikan materi. 자, 오늘 아주 제가 읽으면서 빠른 시간에 30분 마치도록 하겠습니다. Yeah, so like let me just read the material and then like I'll try to finish this in a short time. Saya akan mencoba menyelesaikan materi ini dalam waktu yang singkat. 인간의 두 가지 가장 큰 욕구가 있는데 그게 식욕과 성욕입니다. And there are two greatest human needs or like a desire, that is appetite and sex desire or a drive. Ada dua kebutuhan terbesar manusia, yaitu nafsu makan dan dorongan seksual. 뭐 가톨릭에서는 신부 수녀를 금욕 또 아예 그 독신을 요구하고 있어요. And in Catholic Church, in the case of priests and nuns, what they are asked is like abstinence and celibacy. Jadi kalau di Katolik mereka seperti para imam mereka dan juga seperti para biarawan mereka itu bertaraf. 신부 출신인 루터가 복음을 깨닫고 나서는 이렇게 말하죠. 성에 대한 인간의 욕구는 자연스러운 것이다. Now Luther, who used to be a priest or like father, and he said like this: human desire for sex is natural thing. Dan Luther menurut dia dorongan seksual itu atau hasrat manusia untuk seksual itu adalah hal yang alami atau natural. 그래서 독신주의가 위험하다고 얘기하면서 자기는 이제 수녀하고 같이 결혼해서 이렇게 성생활을 했죠. And he mentioned about the dangers of celibacy, and then later on he got married to nun, and then he also like enjoyed his married life. Dan menurut dia selibat itu adalah sesuatu yang berbahaya dan Luther sendiri pun dia menikah. 칼빈 같은 경우는 부부의 성관계는 신성하다. 막 이렇게 말했어요. In the case of Calvin, he said like this: marital sex is sacred. Dan Calvin dia mengatakan bahwa pernikahan itu adalah kudus. 불륜한 성행동은 모두 죄악이다. And on the other side, adultery is a sin. Di sisi lain, perzinahan itu adalah dosa. 자, 성경에는 계명 중에 10계명 중에 7번째 계명이 보면 간음하지 말라 말씀이죠. Number 4, if you look at the Bible, it says there are 10 commandments, and then the 7th commandment it says like this: you shall not commit adultery. Dan jika kita melihat di dalam Alkitab ada 7 perintah, salah satunya perintah yang ke-7 mengatakan jangan berzinah dalam Keluaran 20. 간음이란 말은 부부가 아닌 남녀가 성관계를 갖는 게 다 간음입니다. What is adultery? Having sex between a man and a woman who are not married, that is adultery. Di apa itu perzinahan? Perzinahan itu adalah seks antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan. 그래서 막 간간, 간통, 성매매, 미혼인 사람과의 성관계 다 포함됩니다. And then the adultery, it includes rape, adultery, or like prostitution, sexual intercourse with an unmarried person. Dan yang termasuk dalam perzinahan itu ada pemerkosaan, perzinahan, pelacuran, hubungan seksual dengan orang yang belum menikah. 성경에 특히 음란에서 굉장히 크게 정죄하고 있습니다. And the Bible especially, it really judges about the
fornication and obscenity. Obscenity. Dan di dalam Alkitab pun mengungkapkan tentang hal ini, tentang percabulan. 자, 뭐 상시적인 얘기고요. 조금 우리 복음화해서 봐야 되니까 하나님이 인간 창조를 하시고 보면 하나님이 남자 여자를 창조하시죠. So it's all like common sense, right? But let's have a look at this text from the gospel point of view. And if you look at the Bible, it says that God created man and woman. Jadi tadi adalah hal-hal yang umum. Mari kita melihat pada sisi Alkitab. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. 그러면서 복을 주시면서 하신 말씀이 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 이런 말씀. And God blessed them, and then this is what God said to them: be fruitful and increase in number and fill the earth. Dan Tuhan Allah memberkati mereka. Tuhan Allah berkata, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. 생육하고 번성하려니까 남녀 간에 이런 성관계를 통해서 자녀를 낳아야 돼요. So in order to like increase and then like multiply, and that is why like we need this like sexual intercourse, and through that we can give a birth to children. Jadi dengan untuk beranak cucu dan berkembang biak melalui hubungan seksual, dan dengan hal itu maka manusia melahirkan keturunan. 그래 보면은 이 성관계라는 것은 하나의 생식 수단입니다. And in that manner, the like, sexual relationship it's like means of reproduction. Dan seks itu artinya alat reproduksi. 그래서 창세기 2장 18절 보면 하나님이 아담을 위해 돕는 배필로 하와를 여자를 만들죠. 하와라 여자입니다. That is why if you look at Genesis chapter 2 verse 18, God created like Eve, who is a woman, for Adam. Dan kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan itu menciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. 그래서 남자가 부모를 떠나서 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루라 이렇게 말해요. And that is why if you look at Genesis chapter 2 verse 24, it says that a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become one flesh. Dan kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa laki-laki itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. 아내와 합한다 말이 우리가 말하면 결혼 계약이죠. 결혼을 말하면 그래서 한 몸은 많은 의미지만 그 중에도 신체적인 한 몸도 포함해 성관계를 말합니다. And that is why if you look at verse 24, it says that be united to his wife. It means marriage, and also it says the two shall become one flesh. Of course, it signifies like sexual intercourse. Dan juga dalam Filipi tentang hubungan suami dan istri harus tunduk, dan dalam hal ini pun mereka harus dalam 그렇게 보면 hubungan seksual pun melakukan seperti hal itu, tetap ada dalam ketundukan. 성관계는 부부관계로 맺어진 사람들이 성관계야 성경은 그 관계만 인정하는 거예요. So in that sense, it means that the Bible only acknowledges the sexual intercourse between the married couple only. Dan di dalam Alkitab hanya mengakui hubungan seksual itu antara laki-laki dan perempuan. 그래서 부부가 관계 아닌 경우에 성경은 전부 불륜한 행동이고 또 죄가 됩니다. And that is why if there is a like sexual intercourse not between the married couple, the Bible tells us that all those kind of sexual intercourse is not really correct. It is like sin. Jadi Alkitab mengungkapkan bahwa hubungan seks yang benar itu adalah hubungan antara suami istri yang telah menikah. Kalau tidak dalam pernikahan maka itu adalah dosa. 자, 뭐 이때까지는 아무 문제가 없죠. 문제 없어요. So like if you just have like sexual intercourse between married couple, then there is no problem. Jadi kalau hubungan seksual itu dilakukan antara pasangan yang sah, suami istri, itu tidak ada masalah. 근데 우리가 알다시피 창세기 3장 인간이 타락한 사건입니다. But as all of us know, if you look at Genesis chapter 3, mankind, they became fallen, they became corrupted.
Tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3, manusia itu mengalami kejatuhan. 자, 이 타락이 인간이 사단에 속아서 하나님을 불순종하고 하나님과 관계가 단절되게. So what does that mean by this fallen man? It means that the mankind, they were deceived by Satan, and that is why the relationship between God and man was divided. So man was separated from God. Jadi karena mereka tertipu oleh setan, maka manusia itu terpisah dari Allah. 그때 창세기 3장 16절에 하나님이 여자에게 말합니다. 내가 네게 임신하는 것도 그게 다르니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편들을 다스릴 것이냐. So if you look at Genesis chapter 3 verse 16, this is what God said to the woman. God said, I will greatly increase your pains in childbearing, and with pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Dalam Kejadian 3 ayat 16, sini dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 자, 이 타락 중에는 성적으로 인간이 타락하게 돼요. So that when it comes to fallen man, it means that even sexual manner, man was also fallen. Jadi yang telah mengalami kejatuhan itu bahkan dalam cara mereka melakukan hubungan seks pun mengalami kejatuhan. 그래서 창세기 6장 같은 경우 보면은 6장 2절 같은 경우는 하나님의 아들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼았다 이런 말입니다. And that is why if you look at Genesis chapter 6 verse 2, it says like this. And when the sons of God saw that the daughters of men were beautiful, they took as wives all the women they liked. Karena itu dalam Kejadian 6 ayat 2 mengatakan ketika anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. 여기서 여러분이 좀 이해해야 될 부분이 있어요. And there is something that you have to understand. Dan ada hal yang harus kita pahami. 자, 부부가 이제 결혼을 어쨌든 불신자도 부부가 결혼하고 신자도 부부가 결혼해서 자식을 낳잖아요. And both non-believers and believers, the two people, they get married and then they become like married couple and then they give birth to children, right? Orang-orang antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya ketika mereka menikah, kemudian mereka pastinya memiliki anak, bukan? 자녀를 낳으니까 성관계를 통해서 자녀를 낳을 수밖에. And in order to give birth to a child, of course, they have to have sexual intercourse. Untuk melahirkan anak tentu ada hubungan seksual. 그래서 성경은 이제 여기서부터 두 가지 부류가 나옵니다. And then if you look at the Bible, you can see two different flows or stream. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab ada dua alur. 복음을 가지고 복음을 전달하는 이런 결혼과 또 이런 출산이 하고요. 반대로 그냥 쾌락수단으로 그냥 성관계에서 자녀를 낳고 그냥 데려가는 이런 수단. And the first flow is the like wedding or the marriage or the like giving birth, which has this gospel. But the other flow is they just consider this marriage and giving birth to children as just a means of physical pleasure. Jadi di alur yang satu mereka menikah dengan punya perjanjian, tetapi di sisi yang lain mereka menikah dan menganggap pernikahan itu hanya sebagai sarana untuk kesenangan saja. 그러니까 복음 모르는 기독교인들도 보면 젊은 남자들 결혼하고 보면 그저 얼굴 예쁘고 외모가 좋고 막 가진 거면 이런 식으로 마음에 든 남자라 또 여자 특히 결혼하고. That is why if you look at some believers who do not really know the gospel, when they want to choose their spouse, what is their standard? And they just look at the physical like beauty. Like in the case of men, what they just look at
from like girls is like the physical beauty or like whether they have money or not. Karena itu bagi orang yang tidak percaya atau yang tidak memegang perjanjian ini, bagi mereka ketika mereka mau menikah, mereka akan memilih pasangan itu yang secara fisik itu cantik atau cakep dan memiliki uang. 그래서 여러분이 결혼을 해서 부부가 돼서 자녀를 낳는 것에 하나님이 축복하는 게 있습니다. 그게 바로 언약과 사명 가진 결혼과 또 그 전달하는 이런 자녀 출산을 기뻐하죠. So like what is God really pleased with? Like if you really grab hold of the covenant of relaying the gospel when it comes to like marriage and then giving birth to children, and if you really like grab hold of this covenant, then of course God is pleased with that. Di hal yang disenangi, disukai oleh Allah adalah pernikahan itu pernikahan dengan berpegang kepada perjanjian. 그래서 우리 뭐 여기 목회자도 있고 평신도 있고 있는데 젊은 청년들도 있네요. 결혼을 저는 언약과 사명은 결혼하라 이렇게들 말합니다. And then right now, like we have some like pastors or young adults or some like church officers here. And when it comes to marriage, there is something that I always like tell people. And when you really want to get married to someone, then you really have to have the covenant of the marriage of covenant and the commission. Di sini ada para pekerja, orang-orang yang melayani di gereja. Saya menyarankan kepada mereka bahwa untuk menikah itu harus memiliki satu perjanjian pernikahan dan memiliki misi. 그래서 그런 부부들이 자녀를 낳고서 성관계도 하고 또 부부가 서로 성으로 서로 만족을 주고 기쁨을 주는 것은 그런 축복이라고 생각합니다. And that is why, like, if you really grab hold of this kind of marriage with the covenant and commission, and then like between married couple, if you have this sexual intercourse, and then if you also like give birth to children, then I really think this is the blessing from God. Dan menikah dengan memiliki perjanjian pernikahan, Tuhan itu akan memberkati. Dan ketika memiliki anak, saya meyakini bahwa itu pun adalah berkat Tuhan. 그러나 복음도 모르고 그냥 뭐 마음에 드는 남녀 만나서 결혼해서 그냥 성관계하고 자식 낳고 아무 의미 없어요. Without knowing the gospel, if you just have sexual intercourse and then giving birth to children, then it has no meaning at all. Tapi kalau menikah tanpa memiliki Injil ini, maka itu tidak ada artinya pernikahan itu. 그래서 성경에는 이 복음을 회복하는 이런 결혼과 이런 가정 가문을 아주 복음의 명문가로 축복해요. So if you look at the Bible, you can see some like family line which really has this gospel, and then if you really have your like marriage and then like your children having this covenant, then of course God always bless them. Jadi kalau pernikahan dan hubungan seks yang tanpa Injil itu berarti tidak ada artinya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada garis keturunan yang ada di dalam alur Injil, dan itu hal yang disenangi atau disukai oleh Tuhan Allah. 그래서 우리가 대표적인 걸 보면요, 창세기 5장에 아담의 족보라고 계보라고. And if you look at Genesis, then you can see the genealogy or the family line of Adam. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, kita akan menemukan di situ garis keturunan Abraham. 또 뭡니까? 아브라함의 가문. Like the genealogy of Adam, and also you can see the genealogy or the family line of Abraham. Kita melihat di situ tentang silsilah dari Adam dan juga ada silsilah dari Abraham. 평소 노인데도 자녀를 못 낳으니까 하나님께서 이 막 기적 창조하는 능력으로 역사에서 자녀를 낳게 하던. Like when Abraham became really old, of course, like he was not able to give birth to a son, but God really miraculously worked upon him. So God gave him a new life. So he got Isaac. Abraham sudah sangat tua, tetapi Tuhan memberkatinya dan memberikan anak, yaitu Ishak. 그래서 우리가 마태복음 1장 10절 보면 아브라함과 다윗의 자손 예수서의 세계라 이런 말.
And that is why if you look at Matthew chapter 1, and it says like this is the word of Jesus Christ, who is the son of Abraham and David. Kita juga dapat melihat di dalam Matius pasal 1 diungkapkan di sana tentang Yesus Kristus adalah anak dari Abraham dan Daud. 시간입니까? 이 족보서는 4명의 여자가 나와요. And if you look at this genealogy of Abraham, then you can see 4 women. Kalau kita melihat di dalam silsilah Abraham ini, kita akan melihat di situ ada 4 wanita yang diungkapkan. 자, 여자들이 그 유다가 다말이라는 며느리하고 우차래요. 성관계에서 자녀를 낳아요. And Judah and Tamar. Tamar is like daughter-in-law of Judah. And then they got this sexual intercourse, and then they had a birth to a child. Kita melihat ada Yehuda dan Tamar. Tamar ini adalah menantu dari Yehuda dan mereka melakukan hubungan seks dan mereka memiliki keturunan anak. 기생 라합이 살몬과 만나서 결혼해서 또 이렇게 성광의 자녀를 낳고 그 가문에 다윗이 납니다. And then also prostitute Rahab, she met with another like man, Salmon, and then they had a son, and then through that family line, Jesus was born. Dan juga ada Rahab, seorang pelacur, tapi kemudian dia bertemu dengan ada orang Israel dan dia menikah dan melalui keturunan Rahab ini Yesus Kristus lahir. 자, 다윗이 우리아의 아내 바사바를 취해서 또 나중에 가족을 이루어서 또 자녀를 낳은 솔로몬. And then the King David, like he took the Bathsheba, who was a wife of Uriah, and then through her later he got a son who is King Solomon. Dan juga Daud, dia mengambil Bathsheba yang adalah istri Uria, kemudian melalui Daud dan Bathsheba ini keturunan mereka pun ada. 자, 왜 이런 불륜의 성관계도 자녀 낳았는데 왜 이 성경에 이 여자들의 이름이 들어가 있냐? And then it seems that all these people, they were having some like incorrect sexual intercourse, like adultery, right? But what is the reason that the Bible mentioned about these people, and then they were all were in the genealogy of Jesus? Jadi kalau kita melihat ke orang-orang ini, mereka melakukan hubungan seksual yang salah, tapi Alkitab mencatat nama mereka dan melalui mereka. 우리가 이들의 불륜을 우리가 인정하자 말이야. 그렇죠? And of course, like we are not really saying that we have to admit or acknowledge this kind of adultery. Tapi bukan berarti bahwa perzinahan itu sesuatu yang disahkan. 그건 다 나중에 회개했고 받았고요. 문제는 이 사람들이 다 이 복음의 언약을 이어간다는 전달하고 그렇죠. These people later on they all repented and then their sin was forgiven. But the important thing is that they all really grab hold of the covenant and then they relate this covenant to the next generation. Tapi kemudian orang-orang ini mereka bertobat dan dengan pertobatan itu Tuhan memakai mereka juga pada akhirnya. 그래서 여기 있는 분들이 진짜 이 복음의 명무가를 바랍니다. And that is why all of you who are participating right now, I really want you to have the noble family line of the gospel. Dan kita semua yang ada di sini, kita pun berada di dalam alur Injil ini. 복음 가진 사람들이 만나서 남녀가 만나서 가정을 이루고 한껏 여러분 성관계를 통해서 자녀를 많이 낳아서 언약 전달하는 그 축복입니다. So like both man and woman, if you have the gospel and then like through the sexual intercourse, if you have many children, then that is the blessing of God. 자, 시간이 없어요. 뭐 그냥 kita yang ada di sini, jika kita memiliki Injil dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan, ada hubungan seksual, kemudian melahirkan anak-anak, itu pun adalah berkat dari Tuhan. 부부의 성관계는 막 최대한 여러분이 서로 정말로 기쁘게 또 이렇게 누리시기 바랍니다.
So the marital sex, you can really like enjoy it, to the like maximum point between marital couple, of course. Jadi berbicara tentang seks dalam pernikahan tentu dengan pasangannya. 자, 그러나 바울은 이렇게 말했어요. 안 하면 결혼 안 하는 게 좋다고. But this is what Paul said. If it is possible, do not get married. Yang Paulus katakan, jika memungkinkan tidak usah menikah. 본인도 독신으로 살았어요. And that he himself also lived as a single. Paulus pun dia hidup melajang. 그러나 이 성적 정욕을 못 이기면 차라리 결혼하라고 했어요. But he said that, but if you cannot really overcome your sexual desire, then you'd better get married to someone. Paulus katakan kalau tidak dapat mengatasi hasrat seksual itu lebih baik menikah saja. 자, 한 가지 성적 문제 요거 얘기가 마치겠습니다. And I'll just like mention about the sexual problems, and then I'll finish the lecture. Saya akan mengungkapkan tentang masalah-masalah seksual, kemudian saya akan mengakhiri materi ini. 자, 우리 영적 문제가 있어요. 영적 문제라는 거예요. We have spiritual problem. Kita memiliki masalah rohani. 성적 문제도 영적 문제가 될 수 있습니다. And sexual problems can also be the spiritual problem. Dan masalah seksual itu pun merupakan masalah rohani. 뭐 성중독, 또 음란, 막 이런 것들이죠. So, for example, like sex addiction or sexual immorality. Seperti contoh kecanduan seks dan moralitas seksual. 뭐 중에도 이런 영적 문제의 사람이 있어요. And even among pastors, there are some pastors who have this kind of sexual spiritual problem. Dan bahkan di antara para pendeta pun mengalami masalah seksual yang seperti ini. 그게 드러나면 뭐 이미 모든 거 다 내려놔야 되고 끝나는 거죠. 교인들이 절대 용납하지 않죠. And when there's sexual spiritual problem is revealed, then they actually have to lay down everything. Why? Because the church members, they will not really admit this. Dan ketika masalah seksual mereka terungkap, akhirnya mereka harus meninggalkan pelayanan mereka karena jemaat pun tidak menghendaki yang 문제는 이제 숨은 문제가 영적 이런 성적 문제가 있단 말이에요. 성격을 자기만 알고. But the issue is about the like people who are just like hiding their sexual problems. They just know about their spiritual problem, but other people they don't really know about that. Ada orang-orang yang memang tahu betul masalah rohani mereka, masalah seksualnya, tetapi ada juga yang bahkan tidak menyadarinya. 영적 문제는 절대 스스로 해결할 수 없습니다. And there is something that you really have to remember. If you have spiritual problem, then you cannot solve that problem by yourself. Dan hal yang harus kita ingat adalah apabila kita memiliki masalah rohani, kita tidak dapat menyelesaikan masalah rohani itu dengan melalui diri kita sendiri. 영적 문제는 사단의 통. Why? Because spiritual problem is a channel of Satan. Karena masalah rohani itu adalah channel yang dipakai oleh setan. 어느 날 한순간 사단이 그걸 탁 공격하면 그걸로 모든 거 다 끝나게. Like one day in a moment, if Satan attacks through your spiritual problem, then because of the spiritual problem, everything will be over. Dan setan dia memakai masalah rohani itu untuk membuat kita, dia menguasai kita melalui masalah rohani itu. 그래서 itu dilakukan maka habislah. 딱 여러분이 발판 삼아요. 오직에 발판 삼아요. And that is why if you have that kind of spiritual problem, then you have to make that problem as the springboard or the platform of only. Dan jika kita memiliki masalah rohani yang seperti itu, kita harus menjadikan masalah rohani kita itu sebagai batu loncatan dengan hanya 오직 그리스도로만 사단을 이길 수 있어요. Only through Christ can you overcome Satan. Karena hanya melalui Kristus kita dapat mengalahkan setan. 여러분 그래서 담나면 사단은 절대 여러분 영적으로 못 거든. If you really come to your conclusion with this gospel, then Satan cannot really attack you ever.
Kalau kita sampai pada kesimpulan kita dengan Kristus, maka setan tidak dapat mengalahkan kita. 여러분이 하면 안 됩니다. 오직 성령 충만. So you cannot really just do this with your own power. So you need only the filling of the Holy Spirit. Kita tidak dapat menyelesaikan melalui diri kita, tapi kita dapat menyelesaikannya dengan hanya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. 그러면 여러분은 하나님이 영적 문제 발판을 삼아서 오직 복음, 오직 성령 충만하면 여러분을 하나님이 진짜 복음을 말하는 전도자로 세계복음하는 이런 축복으로 여러분을 걸어갈 것입니다. So if you really make your spiritual problem as a platform or springboard, and then if you are filled by the Holy Spirit because of your problems, then God has no choice but to bless you as an evangelist who will evangelize the whole world. Jadi kalau kita menjadikan masalah rohani kita itu dengan menjadikan masalah rohani kita itu sebagai batu loncatan atau platform bagi kita untuk sampai kepada Injil, maka Tuhan itu akan memberkati kita menjadi seorang penginjil. 바울도 영적 문제 있었어요. Even Paul also had spiritual problem. Bahkan Paulus pun memiliki masalah rohani. 바울이 성적 문제는 아니지만 어떤 영적 문제. 그러나 그 평생 발판 삼고 오직 복음하고 오직 성적만 하니까 세계 복음하는 전도자로 하나님께 가까이 있었어요. It was not a sexual issue, but he really made his spiritual problem as a springboard, and then he really focused on this gospel, like only Christ and only filling of the Holy Spirit, and that is why God used him to evangelize the whole world. Paulus tidak memiliki masalah rohani di bagian seksual, tapi dia memiliki ada masalah rohani, dan dengan masalah rohani yang dia miliki, dia berpegang hanya kepada Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dengan hal itu Tuhan memakai dia untuk menjadi penginjil yang menginjili seluruh dunia.